Eccoci giunti a una nostra nuova live di grande prestigio come sempre, anzi sempre più di prestigio. Oggi abbiamo qui con noi un grosso scrittore, scienziato, esperto di acquari marini che io oserei definire, senza tema di smentita, uno dei più grandi esperti di acquari marini al mondo, Mr. Julian Sprung. Eccolo qua, lo vedete nel riquadro centrale. Che dire del suo curriculum? Tanto vi dico che io, che sono anziano, molto più anziano di lui, insomma ho qualche anno più di lui, che se non sbaglio ne ha 54, mi sono formato anche io leggendo i suoi articoli sulle riviste, i suoi articoli tradotti, i suoi libri, e quindi sono anche abbastanza emozionato, diciamo così, di averlo qua tra noi. Tanto per citare qualcosa, lui ha scritto per anni e anni articoli sulle più prestigiose riviste di acquari internazionali, da Freshwater AndMarine Aquarium, Seascope, poi Advanced Aquarist Online per quanto riguarda internet, Aquarium Frontiers, ecco, che per esempio è una delle riviste che io divoravo, Tropical Fish Hobbyist, e poi soprattutto quella che possiamo definire un po' la Bibbia dell'allevamento di coralli, che è il famosissimo libro in 3 volumi, The Reef Aquarium, che davvero ogni buon acquariofilo dovrebbe avere sullo scaffale. Probabilmente molti di voi ce l'hanno, ma pochissimi di voi, anzi oserei dire nessuno, ha avuto il piacere mai di avere con sé come interlocutore a cui porre le domande che ci stanno più a cuore sugli acquari, avere qua di persona il dottor Julian Sprung. Ecco, a questo punto magari Ciro, no, intanto traduciamo un po' tutto questo che abbiamo detto, esatto. Perché giustamente per farlo, ecco, vai Amalia. Yeah, incredibly honored to have you here. Many people here have instructed themselves on your works, such as the articles you wrote for many newspapers. And he was actually saying that you wrote the Bible of the Reef Aquariums. That is the Reef Aquarium, and even if you are a little bit younger than him, you managed to form these people so they could be incredible hobbyists. Therefore, they thank you mainly for that. Well, thank you, Amalia. Yeah. I'm glad for the introduction and the fine welcome. And humbly, it's my pleasure to share information with everyone. Writing the books was a big task, but a pleasure, also a dream to be able to achieve them together with my co-author, Charles Delbecq. I'll let you translate. I know it takes. Ha detto che comunque è incredibilmente onorato anche di essere qui per condividere con noi queste informazioni che poi ci darà, e comunque scrivere dei libri è stata un'incredibile impresa tendenzialmente, ma è molto felice di essere riuscito comunque a farlo, anche grazie comunque ai suoi coautori. Ok, benissimo, grazie Mr. Sprung. Io direi che, visto che non vogliamo neanche rubarle tanto tempo, del suo prezioso tempo, direi che di cominciare quelle che sono un po' la nostra discussione e le nostre domande. Ne vorrei fare una proprio piccola, brevissima. No, nemmeno un salutino, Medello, mi lasci. Scusate, giustamente, scusate, il bello della diretta o il brutto che dir si voglia, mi sono dimenticato del nostro grande fondatore del gruppo, Ciro Marino. Vai Ciro. Ho atteso 44 anni per questo momento, non me lo può rubare nessuno. Quindi sono il fondatore di Balling Mania a nome di tutta la collettività, quindi dei nostri circa 6.000 iscritti. Le porgo con grandissimo onore, con grande gioia il benvenuto nella nostra collettività. Io sono estremamente orgoglioso e anche molto emozionato
state al suo cospetto, perché per me lei è un santo graal disceso dal cielo. Ho letto i suoi libri e grazie, diciamo così, al suo sapere ho cercato di diffondere praticamente il verbo dell'acquariofilia. Caro saluto e l'abbraccio idealmente forte forte a nome e per conto di tutti i 6.000 iscritti di Balling Mania. Amalia, traduci, grazie. He's been waiting for this moment for 44 years, and he's the founder of the whole group, and he welcomes you to our community. And thanks to, through your books, he got passionate about the whole aquaria thing. So he's incredibly honored, he's incredibly excited and emotional about this whole thing. Therefore, he wants to firstly welcome you and then thank you. Thanks, and a big hug and all of that I heard. Ha detto un grande abbraccio. Yeah. Ok, bene, dai, entriamo nel vivo della questione. Proprio una domandina per cominciare, ma proprio per rompere il ghiaccio. Quando ha cominciato con gli acquari? Da bambino, come molti di noi? When did I begin? When did you begin with the aquariums? Well, when you was a child? When I was born, I fell directly. My mother dropped me in the sea right there. But Detto che la madre l'ha buttato direttamente in mare. Barco in the sea, right? No, I began very early though, almost so soon. I had an older brother who began keeping saltwater aquariums when I was just 4 years old. And he showed me his aquarium, and I was fascinated. You know, even at 4 years old, I remember the day that he took me there, and it began at that moment, because then I wanted to go with my brother collecting marine life and trying to keep them. I have to explain that we lived in Miami Beach on a residential island. So Amalia, you're taking notes. Yeah. I have a very bad memory, therefore I need to take. Okay, go ahead. I'll let you start at this point. Thank you so very much. Allora, ha detto che tendenzialmente la sua passione è nata grazie al suo fratello maggiore. Entrambi vivevano a Miami Beach, che è un'area definita residenziale, e il fratello comunque aveva degli acquari salini, acquari marini, e quando lo ha portato, comunque gliel'ha mostrato, mi sembra incredibilmente appassionato, quindi se dovesse far risalire questa sua passione a un periodo di tempo lo farebbe risalire appunto a questi suoi 4 anni. Infatti l'ha detto, è iniziato incredibilmente presto comunque per quello che è il campo. Okay, so by the time I was 5 years old, just 5 years old, I was already catching fishes and trying to keep them in small buckets. I would put them in the shade underneath a tree, and I would change water once a day when I came home from kindergarten and then first grade and later. I kept them for quite some time just in buckets that way. And I would feed them shrimps that I caught in the seaweed. Ha detto che poi quando ha fatto 5 anni già ha iniziato comunque a pescare i suoi primi pesci, li teneva in dei piccoli recipienti sotto un albero dove cercava di cambiare l'acqua quotidianamente. Ha detto poi è diventata quasi un'abitudine comunque con l'andare con il progredire comunque del tempo, e gli dava loro da mangiare comunque alcuni gamberetti che lui stesso comunque con le sue mani aveva pescato. So eventually my parents let me have an aquarium when I was 10 years old. So there was a period of many years where I would just keep fish in small containers before I had the aquarium.
Poi ha fatto 10 anni e finalmente i suoi genitori hanno deciso di fargli venire un acquario in modo che potesse dedicarsi a questa sua passione. Ok, quindi da lì è partito tutto. Ok. Benissimo, allora io direi di passare alle innumerevoli domande, a parte delle innumerevoli domande che ci stanno ponendo, che ci hanno posto i nostri. Allora, parliamo di uno degli argomenti più discussi nei nostri acquari è l'illuminazione. Adesso ci sono sempre più nuove lampade a LED, lampade diciamo più o meno performanti rispetto a prima. C'è chi dice sono meglio i tubi T5, sono meglio i LED, quante ore di luce ci vogliono per i nostri coralli, quale deve essere il fotoperiodo. Ecco, vediamo un po' di chiarire su queste cose, sull'importanza dell'illuminazione. Per esempio, il discorso delle ore di luce, quante devono per riflettere il più possibile le condizioni naturali, quanto lungo deve essere il fotoperiodo, cioè il periodo di illuminazione del nostro acquario, per fare stare bene, diciamo, in un in un acquario di coralli misti, quindi SPS e LPS. Okay, so he was asking about the illumination of the aquarium. Therefore, he was asking how many hours of lighting should be enough for like an aquarium that has a mixture of corals, and are some lamps more performing than others? Yeah, it's a good question, but it's complicated to answer one length of time of light. You know, the corals that we keep, especially when you say it's a mixture of all kinds of corals, which is what everyone does, they come from rather different places that experience very different light fields. The light can be of a different spectrum, it can be of a different duration and a different intensity. Those three parameters are important. So I can give you a general answer, and then I can get more specific on some details. Ok? Allora, comunque la domanda è ottima, però comunque per risponderla si dovrebbe articolare un poco meglio, nel senso che se parliamo appunto di un acquario con dei coralli misti, che è un po' quello là che ciò che fanno tendenzialmente. Amalia, puoi alzare un pochino la voce, oppure non so se sono. Scusa, Allora, bene? Sì, così va bene. Va meglio, grazie. Ok, va benissimo. Allora, ha detto che tendenzialmente la domanda è buona, però la risposta è un po' complicata, ok? Ha detto che essendo che comunque stiamo parlando generalmente di acquari con coralli misti, dobbiamo prendere in analisi il fatto che questi coralli comunque vengono da parti diverse del globo, conseguentemente sono sottoposti comunque a dei periodi di luce, a degli spettri di luce, a delle intensità di luce completamente diverse. Conseguentemente i parametri con cui si parla di questa cosa sono importanti. Ora lui ci darà prima una risposta generica, poi magari con le domande si andrà un po' più in dettaglio. Certo. Okay. Quindi ammettiamo appunto una risposta generica, un possibile compromesso, tenendo conto che quasi tutti noi abbiamo acquari con coralli provenienti da diverse profondità e tutto. Quale può essere una media giusta, un buon compromesso? Okay, so a general rule would be to have what we call a photo period, that's the length of light time, between 10 hours and 12 hours. Okay, that's general. But what happens also is that in nature, although the sun may be up for 12 hours, the coral may be getting direct illumination for only 2 hours or 3 or 4, and then the light may be indirect for the rest of the period.
And in our aquariums, we often overlook that because the light source is fixed. It doesn't move, usually. Certo. So you can translate that, then I'll give a little bit more detail because there's more to be said. Ok, allora ha detto che generalmente il fotoperiodo dovrebbe essere 10-11 ore. Sente quasi niente, no? Ok, il fotoperiodo deve essere di almeno 10-11 ore, però cosa accade? Se andiamo a prendere la natura nella sua specificità, abbiamo che tendenzialmente il sole è in cielo per 12 ore più o meno, però cosa va a succedere? Che indipendentemente dalla profondità e il posto in cui comunque mettiamo questo corallo, la luce può prenderla magari direttamente per 2 o 2-3 ore, e magari il resto del tempo in cui il sole praticamente è in cielo la prende magari indirettamente. Conseguentemente, giustamente dice, molto spesso si va ad ignorare questo fattore, anche perché le luci nei nostri acquari sono là, non si muovono, quindi sono sempre, cioè progrediscono in modo comunque lineare. Certo, però appunto, proprio per questa cosa che ha detto, cioè molte delle nostre lampade, la maggioranza sono dimmerabili, cioè sono modulabili. Quindi allora, in base a quello che ci siamo detti, è meglio, diciamo, tenere un picco giornaliero di poche ore piuttosto che tenere dopo il tramonto un fisso, cioè il famoso picco dell'illuminazione bianca è necessario, quindi magari è meglio per i coralli tenere un picco di 3-4 ore e poi calare piano piano, piuttosto che tenere una intensità costante per tutte le 10 ore del fotoperiodo pieno. Allora, so he was asking, what's better? Can you hear me? I can hear you. Okay, perfect. Perfect. Okay, he was asking about the fact that is it better to have this photo period in a peak for 3 to 4 hours and in a peak from 3 to 4 hours rather than having it like constantly on the same lightning source for a long period of time? Right. For many corals, there are advantages to do that. To have a ramp, you know, starting with low light and peaking after a certain number of hours and then ramping back down. Nature is like that. Nature also has peaks from moment to moment. When the clouds pass, you get shade for a few seconds and then the light peaks up again. So the light field in nature is really quite different from what we do in our aquariums. But there are also days, you know, when the sky is clear and it's more similar to what our aquariums are. But even so, the sun moves, and so you get a change in the angle of the light and the intensity of the light. That doesn't mean that you have to duplicate that. You don't. But sometimes the corals will respond negatively. They'll bleach when they have exceeded their saturation requirement for light. And the remedy for that is to have less photo period, a shorter photo period, or a less intensity for a shorter period of time. You know? Okay. Combination of. Okay. Metello, scusami, volevo evidenziare, secondo me volevo evidenziare una questione che tengo tanto a cuore. Io desidererei che l'amico Sprung da questo istante deve sapere che godrà di preapprovazione qualora lui vorrà praticamente pubblicare un articolo, ogni qualsivoglia, non avrà bisogno di approvazione del gruppo Balling Mania, che virtualmente sarà uno dei nostri amministratori. Qualora desidera il nostro sito internet, Instagram,
sua completa disposizione per premier, articoli, libri, insomma, per ogni qualsivoglia. Balling Mania sarà aperta per sue news. Amalia, grazie, traduci. Okay. So before translating what you just said to me, there is a little off topic, if you don't mind that. What's that? What I just said to you? No. Before translating what you just said to me, I want to tell you something that is a little off topic. Okay. Okay. He was saying, was saying that basically, if you want to, be an administrator of this group, you are basically now part of the community. If you want to, and he welcomes every article, every premiere of a book you wanna. You have to publish stuff, every article, he was saying that he welcomes every single part of your work in the community. If you don't mind, you can have our website, you can have everything. That's what he wanted to tell you. And then he's going to make you translate it, right? There you go, exactly. Right. Fine, I mean, it's fine. Yeah. Okay, I will translate what you just said to me if you don't mind. I don't mind. I hope you've got it. Yes, I can. I hope I did. So, allora, gliel'ho detto, ha detto. Allora, la miglior cosa da fare, ha detto riguardo alla domanda di prima, è esporre comunque, cercare di in qualche modo, tra virgolette, replicare quello che fa la stessa natura, conseguentemente esporre comunque a periodi di luce più intensa, a periodi comunque di picchi meno, tendenzialmente più bassi. Però cosa ha detto? Ha detto che ovviamente è molto difficile fare una cosa del genere in un acquario, cioè ci si dovrebbe stare tutti i giorni dietro, conseguentemente una delle conseguenze che si potrebbe avere nell'avere magari picchi troppo alti o picchi troppo bassi sarebbe il fatto che esposto troppo al sole, arrivato ad una certa saturazione, il corallo potrebbe comunque sbiadirsi sia per il troppo che per il troppo poco. Quindi fa bene chi, avendo le lampade modulabili, per esempio mantiene una sorta di linea sinusoidale durante il giorno, su e giù, no? Molta luce, un po' meno, molta luce. Molti, soprattutto per quanto riguarda le lampade Hydra, ci sono per esempio degli acquariofili anche famosi che hanno pubblicato i loro settaggi che utilizzano questa impostazione con i bianchi che seguono una linea sinusoidale proprio durante le 6-8 ore, vanno in su e in giù, calano e aumentano, quindi è corretto il genere di settaggio. Io ce l'ho così. Infatti io le avevo provate e poi ho detto vabbè, sì, perché ci sono i settaggi della Hydra, no? I setting dei... Chiedili se è corretto una cosa del genere, è meglio fare così allora, chi può? He was saying that there are some lamps called Hydra Lamps, I guess, that have these setting where the light fluctuates in a period of 6 to 8 hours. So those who can afford it, those who have it, are they, their corals, are they in a way that if they eat? Yeah, it is better. Okay. Look, you can create an aquarium with fluorescent lights, that just come on and stay on constant for 10 hours and it will be successful. But you may have trouble with some corals, maybe, maybe not, because what the issue is, it's a combination of the intensity and the length and the photo period. Also, to some extent, the spectrum. Okay? If the light intensity is sort of average and low, then you can have the light constant for a longer period of time. If the light is really high intensity, then if you have it for
a longer period of time, the corals may bleach, they may saturate. If you have the high intensity, but you, like the Hydra light, you have a control where it goes up and down, then you're mimicking nature a little bit better, and then you have no trouble. So there's a number of ways of doing it. One analogy is to think about how we breathe. You know, we respire. You know, you breathe in, you breathe out, and it's a good analogy because the corals are photosynthesizing. The symbiotic algae are using the light to create oxygen. When there's too much light, it harms them. There's too much photosynthesis, and you get harmful active oxygen. So this is what you're trying to avoid, and you can do that by having either a constant low intensity light or a fluctuating light, or ramping it where it starts low and then gets higher and then comes down. The net effect is you have the same amount of energy and you give the coral a break. That's my long answer. Ha detto che tendenzialmente ovviamente delle volte si potrebbe avere anche questa luce comunque costante e non avere problemi, però comunque stiamo sempre parlando di acquari coralli misti. Sì, Amalia, scusa, si sente? Dovresti avvicinarti o alzare la voce. Ok, Allora. mi sentite? Ora sì. Perfetto, sono io che oggi non sto urlando. Allora, ha detto che parlando comunque di acquari con coralli misti, anche se si ha tipo un setting costante di luce, non dovrebbe portare grandissimi problemi. Però essendo che stiamo parlando appunto di acquari misti, se alcuni di coralli misti, se alcuni magari resistono a tutta questa luce, alcuni magari non lo potrebbero fare, conseguentemente gli dice che il rapporto perfetto sarebbe una combinazione bilanciata di intensità e fotoperiodo, in quanto se l'intensità comunque è normale oppure un poco bassa si può tenere per un lungo periodo di tempo, mentre se invece l'intensità è troppo alta ovviamente il fotoperiodo andrà a diminuire. Tendenzialmente però le ha detto, è come un poco, ha detto, visto che i coralli comunque vivono sotto forma di fanno fotosintesi tendenzialmente, ha detto che ha portato una sottospecie di analogia a come respiriamo. Noi comunque respiriamo e ispiriamo, conseguentemente tra virgolette inquiniamo l'aria che ci entra nei polmoni in un certo senso, conseguentemente la luce è un po' come l'ossigeno per questi coralli, perché se ce n'è troppo ovviamente può essere nociva, li può portare comunque a saturare più in fretta e conseguentemente fa male. Quindi si possono avere tantissime opzioni, appunto quella di magari tenere la luce piana, nel senso che magari è più è meno intensa, quindi per un lungo periodo di tempo, alternare comunque questo periodo di tempo lungo con dei picchi di intensità, oppure avere appunto un'opzione che ci permetta di iniziare pian piano per poi salire e per poi scendere a mo' di fluttuazione. Quindi nessuna esclude l'altra. Ovviamente la migliore è quella che mimica meglio la natura, ovvero quella della fluttuazione della luce che prima è bassa, poi alta, poi bassa. Certo, quella è la migliore, certo. Ecco, per esempio, invece per quanto riguarda lo spettro luminoso, no? Per esempio, ci sono sempre un po' delle incognite per noi acquariofili, per molti acquariofili. Per esempio, l'importanza degli UV nelle nostre, che molte delle nostre lampade hanno, il canale UV, e per esempio la più o meno importanza, ma molti di noi tendono a non tenerli assolutamente, delle luci verdi e rosse. È vero che gli UV è bene tenerli alti e invece per esempio i rossi e i verdi è bene tenerli quasi al 10% o anche meno, perché si dice favoriscano la crescita di alghe indesiderate. Quindi queste tre componenti dello spettro, come le gestiamo? Gli UV, i verdi e i rossi. So he was talking about the lighting spectrum of the whole thing, and he was asking if, he was asking about the importance of UVs
that are believed to Yeah. to, they must kind of be higher than the green and red lights that should be kept at around 10%. So he was asking, is this true? Did I make myself clear? I can repeat it. I'm going to need that again. Let's see. Yeah, surely. So that green and red should be 10% of the energy in the. Yes, and the UV lights that should be higher than these red and green lights. I think it's a translation error. Ok. Praticamente, cioè, nelle nostre, per esempio, facendo l'esempio delle lampade Hydra, no? Abbiamo vari canali, ok? Ci sono i blu, i royal blue, ci sono gli ultraviolet, ok? Poi ci sono anche i red e i green come lampade. Normalmente l'opinione comune è che gli UV vadano tenuti piuttosto alti, diciamo agli 85-90%, mentre i rossi e i verdi vadano tenuti il più bassi possibile, perché in realtà sono poco utili, se non addirittura dannosi nell'acquario marino. Cosa c'è di vero? È vero che è bene tenere una buona percentuale di UV e una bassissima percentuale di rossi e verdi in lampade molto comuni come per esempio le Hydra. Anche le radio, dai, ammettiamo anche le radio. Certo, sì, beh, ovviamente io parlo per me. The question is it true that UVs should be higher, like 85 to 90% of the spectrum, rather than green and red lights that could endanger the corals? That should be kept at a lower rate, like 10 to 8%. There may be a difference between English and Italian on the use of UV. In English, when we talk about UV, it's wavelengths below about 400 nanometers. Okay, and while those wavelengths are important for some corals, they're quite dangerous. They're higher energy. So it could be that what he means is a higher percentage of blue light, which is slightly above UV, between 400 and 420, or 400 and 450 nanometers. That's what most reef aquarium people emphasize. They have a high percentage between 400 and 450. When you get a little bit higher, 475, you're green already. I don't consider, as he proposed, the green and red light, I don't consider them to be harmful to the coral. They're not, but they're energetically less useful, especially the red. Green light absolutely is used by corals, so it's not something to exclude. Green light makes corals look ugly. The only corals that are enhanced by green light are the bright red ones. Under green light, they fluoresce more red or more orangey. In English, the term UV refers to ultraviolet A and ultraviolet B and ultraviolet C. And for aquariums, the only UV that you would want to consider over the aquarium would be UVA. And even that is a bit dangerous because it's higher energy and with too much intensity or too long of a photo period, you potentially could make corals bleach. That's a long answer. It's okay, don't worry. I will try my best.
Allora, I think he meant actinic light, not UV. I think he meant the light between 400 and 450 nanometers. ha detto che molto probabilmente c'è una piccola differenziazione, cioè c'è una piccola differenza tra il concetto di UV in inglese e il concetto di UV invece in italiano, perché come ha detto appunto il dottore, ha detto che inizialmente gli UV dividono in UVA, UVB, UVC e UVBC e cose del genere. Ha detto che tendenzialmente questi sono pericolosi perché hanno troppa energia e troppa intensità che potrebbe andare a danneggiare il corallo. Quanto riguarda appunto la risposta magari sulle luci invece che sono verdi e rosse, diceva che le rosse non sono, cioè nessuna delle due è pericolosa, ha detto inizialmente. Nessuna delle due, scusa? È pericolosa. Ah. È pericolosa. Non si sente tanto bene, Amali, non si sente tanto, si sente metallica e cavernoso. Non ci posso fare niente, non so che devo fare. Il microfono, ti avvicini un pochino al microfono, per cortesia, magari migliora l'audio. Mi senti? Mi sentite meglio così? Così meglio, sì, meglio. Ok, Molto meglio, grazie. Ok. Allora, ha detto che non sono pericolose queste luci verdi e queste luci appunto rosse. Ha detto in realtà le rosse, cioè sono in realtà meno utili, specialmente la rossa, mentre appunto per quanto riguarda la luce verde si tratta più di un fatto di estetica, perché sotto la luce verde appunto i coralli sembrano più trascurati. Gli unici che vengono giovati comunque in aspetto per quanto riguarda le luci verdi sono i coralli rossi, perché sono più appunto il colore è più vivo comunque sotto a queste luci rosse. Conseguentemente appunto diceva che per quanto riguarda quella che è la differenziazione per quanto riguarda l'inglese, questi UV, specialmente gli UVA, che sono gli unici che si potrebbero considerare comunque per un acquario, ha detto che comunque sono tendenzialmente pericolosi, quindi se proprio si dovrebbe fare una distinzione, questi UVA sarebbero i migliori la migliore opzione comunque da prendere. Scusate, per quanto appunto riguarda l'acquario. Ok, grazie. Dunque, passiamo un po' proprio a qualche domanda sui nostri coralli, sull'allevamento proprio dei nostri coralli in vasca. Per esempio, possiamo cominciare con i nostri amati, per molti amatissimi, vero Loredana, LPS. Una delle prime questioni che molti ci chiedono è: gli LPS bisogna alimentarli direttamente o è meglio di no? E se sì, quanto e con che frequenza, insomma, perché ci sono molte idee. C'è chi non li alimenta mai direttamente, c'è chi invece circa una volta alla settimana gli versa dentro qualche granulo di mangime, perché altrimenti, soprattutto in vasche magre, tendono a restringersi e a deperire. Cosa ne pensa lui? Sì, arrivo. Visto. Allora, regarding LPS corals, okay, he was asking, should they be fed in a way directly or not, and how frequently should they be fed? Because obviously they should be fed, or else they could, perish in a way. So he was asking basically, should they be fed directly or should they be fed directly or not, and how frequently should they be fed? I got that. Yeah, I even got it in the Italian because I speak Spanish. Yeah. That's a polyglot right there. Yeah. Okay. Anyway, there are many types of LPS corals, but in general, yes, they need to be fed, and mangia. The more you feed them, generally, the happier they are, as long as the feeding is not polluting the water too badly. And yes, feeding them directly is good. You can do that by shutting off the water flow and applying the food directly over them.
it can be helpful to put like a dome or a bell over the coral so that the fishes don't steal the food, you know. Then you can apply the food inside and the corals can eat. You know that I make a product called Julian's thing, and you can use that to directly target the coral to feed it. In addition, whenever you feed your fishes, of course, there's food in the aquarium and the corals are going to feed on that. So maybe I'll let you say what I've already told you, but then I want to explain that there's different types of food and different ways of feeding it, and the coral benefits from all of them. Okay? Ok. Yeah. Allora, per quanto riguarda gli LPS, ci sono comunque tanti tipi, devono essere... Ah, giusto. Now, Ok, perfetto. Dimenticato. L'ho spinta. put yourself there. Allora, per quanto riguarda gli LPS ci sono tanti tipi, devono ovviamente essere alimentati, più mangiano più sono felici, ha detto, ma comunque si deve stare attenti al mangime che si dà, in quanto potrebbe comunque inquinare l'acqua dell'acquario. Lui suggerisce di alimentarli direttamente, ma così facendo comunque dovrebbero essere protetti con qualcosa in modo che comunque i pesci non rubino il mangime appunto di questi acquari. Ha detto infatti c'è anche un suo prodotto, però non sono riuscita a scrivere il nome, che riesce proprio che permette comunque in qualche modo di andare a centrare proprio la zona dove si vuole alimentare, e comunque ha detto che adesso procederà nel parlare dei diversi tipi di cibi e quali sono i migliori. Amalia segna quello che, se dice qualche marca, qualcosa di particolare, segna tutto. Sarà la Two Little Fishies la marca, immagino. Yeah, Two Little Two Fishies. Little Fishies. Well, this way. I remember this name many years ago. I read Two Little Fishies. I want. Ma lo vogliamo ringraziare a colui che ha reso possibile questa live, lo vogliamo menzionare, a colui che, diciamo così, ha fatto in modo che Dio scendesse sulla terra in mezzo a noi, perché magari il dottor Sprung magari ci vede sorridere e non si rende conto che è un sorriso di compiacimento, di soddisfazione, la contentezza che lui è in mezzo a noi, e tutto quello che noi abbiamo letto, c'è questo idolo che abbiamo letto sui libri, lo vediamo vivente, che parla. Chi è stato l'artefice? Adesso non lo so. Nando è stato l'artefice, giusto? Chi può essere? Certo, esatto, il nostro grande Nando. Esatto, che anche Massimo. Esatto. Okay. No. Il nostro Nando, esatto, vorrei che menzionassi Ferdinando Cristiano. Lui, diciamo, lui che hai al fianco. Diamo a Cesare quello che è di Cesare, che questo sogno si è realizzato, si è materializzato. E Amalia, ti prego, al dottore devi dire: i nostri sorrisi sono soddisfazione, la contentezza, l'incredulità che lui è in mezzo a noi. C'è un sogno, è un sogno che si è tramutato in realtà. Grazie. Okay. What did he say there? Okay, he said a lot of things. Yeah. He said a lot of things, and this is a little off topic again, okay, if you don't mind. He wanted to publicly thank the one who made this whole live possible, this boy right here. Nando. Yeah, him. Yes, exactly. And he wanted to point out the fact that if you see everyone smiling, no one is mocking or stuff. They are so incredibly, it's just that they are so incredibly excited. It's like a dream come true for them, because they obviously read your books and your other works, basically. But having you here in person, kind of, even if it's just, a computer screen, is incredibly, incredibly fulfilling. That's the thing. They feel like they fulfilled the dream. I thought it was the grappa. No.
ha detto pensavo che eri stupido. Ha detto? Ha detto pensavo fosse Everyone's smiling. mi fa ridere così tanto. That was a good one. I like that one. Yeah. Vorrei, riprendendo il discorso LPS, una domandina. Right. Parlava dei pesci che danno fastidio. Io vorrei chiedere, quando invece il più delle volte sono i gamberetti del genere Lismata, amboinensis o anche altri, che subito si precipitano a cercare di togliere dalle bocche degli LPS il cibo. Io voglio, dato che lo fanno in maniera chirurgica, proprio infilando le chele nella bocca e strappando, possono danneggiare il corallo o è semplicemente un furto di cibo innocuo, nel senso che non hanno più il cibo e bisognerà ridarglielo, oppure possono davvero danneggiare l'apparato, diciamo, digerente del corallo, frugandole per cercare di tirar fuori il cibo, i gamberetti. Okay. So basically he was asking about the fact that you said before the fish bothering the feeding of the coral, okay? And he was asking when shrimps do that, okay, they do it like so precisely, and they tend to get really in there. I don't know if I can say that. Get really into the coral. Therefore, he was asking if that kind of behavior could endanger the coral, or is that just like a robbery of food, like chill? Okay, it's mainly a robbery, but there are some types of lismata that you mentioned that potentially they could harm an LPS coral. Yeah, I've seen it. Surprised me when I saw it. I didn't expect it, but I've seen them actually harm LPS corals. So yeah, it helps. It helps to have some way to protect the coral when you're feeding it. If you have fish or shrimps that are there that could steal the food. Now, I had said that there's many different ways to feed. So, for example, you can take notes. Okay. You can feed pellets for LPS. I'm sorry, could you please, I didn't get that. Okay. Pellet food is like a small ball type food that's available for fishes, but also for corals. It's a dry food. A pellet, P-E-L-L-E-T. Okay. Okay, that's one. You can feed dried plankton. Okay, and of course you soak it in water from the aquarium so it's no longer dry, but it comes like a powder. And so conceptually, you can imagine that a pellet is something big, maybe it's 3 millimeters or 4 millimeters in size, whereas the powder, each little particle is really small, is 100 microns in size. So those are really different foods. You can also feed frozen food, like frozen shrimp or frozen fish. You can feed, let me think, another good food for LPS corals is worms. How do you say worm? Gusano or no? Vermi. Vermi, okay. Good, yeah. To some extent, live plankton, so live zooplankton and live phytoplankton are useful foods. And that would be true for all corals, but including LPS. But the main foods that LPS corals feed on would be
relatively larger meaty foods, which can be anything that you normally feed your fish. Can be Artemia, can be Mysis, any of those things they will feed on. At night, and here's a key, the corals, they expand their tentacles to feed mainly after the lights go out at night. And they do that to avoid competing with fishes, right? That way the fishes don't nip their tentacles. And that's a time when you can target feed. It's also a time when you can broadcast feed. That means just put small particle food in the water and let it circulate. That's a long answer. It's okay. I will try to unpack it all. I saw you taking notes. Yeah, I took a lot of notes. Yeah. Okay. Allora, ho detto che tendenzialmente per quanto riguarda la domanda di prima, ovvero quella là sul possono danneggiare il corallo questi gamberetti che comunque vanno a rubare il cibo oppure è solo un semplice furto, ha detto che tendenzialmente è solo un semplice furto di cibo, però comunque lui è stato proprio è solo un semplice furto di cibo, però comunque lui è stato testimone appunto di questi gamberetti che delle volte hanno veramente danneggiato il corallo, conseguentemente per questo va a consigliare sempre un'alimentazione diretta. Per quanto riguarda invece la domanda di prima, dove parlavamo appunto di come nutrire i coralli, ci ha elencato alcuni tipi di cibi che potrebbero essere buoni, specialmente pure per i coralli LPS, ovvero il pellet per coralli, il plankton secco, che sarebbe la polvere ed è più piccola rispetto al pellet, ha detto poi il cibo surgelato, gamberetti, pesci, ha detto poi vermi, oppure in alcuni casi anche plankton vivo. Ha detto per quanto riguarda gli LPS in generale sono consigliabili cibi più grandi oppure medi e tendenzialmente si può dare ai coralli anche tutto ciò che comunque si dà ai pesci, tipo l'artemia. Ha detto che l'arco della giornata migliore per andare a nutrire questi coralli è la notte, in quanto si espandono, in modo che comunque da non competere con i pesci, ed è anche un buono stacco di tempo delle volte per provare a nutrirli comunque in modo indiretto, nel senso a buttare proprio il cibo nell'acqua dell'acquario tranquillamente senza andare a focalizzarsi sulla zona proprio del corallo, in modo, questo ha detto comunque, alimentare tutti gli esatto, scusami, Merello, scusami. Vai, tranquillo. Mi sono arrivate parecchie segnalazioni di che stanno in sottotitolo che Loredana dopo passa, però una specificazione mi è arrivata poc'anzi. Amalia parlava di plankton, giustamente domanda proprio gettonata, dice fitoplankton, non zooplankton. Se trattasi di zooplankton, quale tipologia, copepodi, anfipodi o quant'altro? Questa domanda mi è arrivata adesso 8 volte. Poi ci sono delle domande in sottotitolo e direi che almeno qualcuna di farla passare, perché stanno aspettando da parecchio tempo la risposta. Grazie. Okay. Allora, Amalia, traduci quello che ho detto al riguardo del plankton, che ho detto trattasi di fitoplankton o zooplankton, e se trattasi di zooplankton, anfipodi, copepodi, quale consiglia Sprung? What you got there? A lot. Sounds serious. Okay. So it was when we talked about the types of foods, that are great for the corals, and we talked about plankton. So you wanted to know which kinds of plankton: phytoplankton or zooplankton? Okay, perfect. And if it's zooplankton, which kind of zooplankton? He said a lot of words that I don't know how to translate, and I'm sorry. Yeah, I mean, I think I got it, and I did talk about that. The corals do feed; they feed on both
phytoplankton and zooplankton. And aquarists have available two types, two categories. They can feed live, or they can feed dry. There's even some frozen. But on the phytoplankton, it's really either live or you can feed it dry. And all of it is good. Corals eat. They eat many different ways. I didn't even mention the important food that is dissolved in the water. They feed on amino acids in the water. So, I make a product that has the name Acro Power, and people think that it's only for SPS corals, but it's actually good for all corals, and including the LPS, of course. So, but he asked what type of zooplankton, so we could say Artemia, copepods. Come again, please. Copepods. Copepodi. Yeah, okay. What other zooplankton? Rotifera. Yeah. Yeah, those are commonly available, and the LPS corals will feed on them. Even though they're very small, they catch them and they eat them. The phytoplankton, I think we have only a few types available to hobbyists. You have Tetraselmis, which is a green phytoplankton. There's Chlorella. There's, let's see what else we have. There's the common one whose name is escaping me right now. There's a green one that's also available live. Any of it is good, coral. And the nice thing about feeding phytoplankton, it also makes zooplankton in the aquarium grow, and that's food for the coral too. Yeah. Posso chiedere una cosa io? Posso tradurre prima, per favore? Altrimenti No, traduci. Ok, Sì. allora, per quanto riguarda... Go ahead. Ok, perfetto. Per quanto riguarda appunto la tipologia di plancton, ha detto che vanno bene entrambi, di tutti i tipi, vivi, in polvere, surgelati. Ha detto che tendenzialmente una delle cose più importanti è anche il modo in cui quasi indirettamente si alimenta il corallo, ovvero gli amminoacidi, praticamente sembra anche che gli amminoacidi vengono dispersi nell'acqua tendenzialmente. Ha detto per quanto riguarda gli zooplancton, sono l'Artemia e la Rotifera, che sono ottimi. Poi per quanto riguarda appunto gli LPS in particolare, parlando invece di fitoplancton, abbiamo la forella, e poi ha detto che ce n'è un altro molto comune, il cui nome gli è sfuggito, però ha detto che è verde, di colore verde, e si può dare comunque anche un po'. Questa è tutto. Ok. Ciro, ci sono altre domande magari di... Yes, this is Sprung. I just asking one thing. I'm usually to mix 6 or 7 type of a frozen food. Okay, Artemia, Cephalopod, plankton, eggs, or something else, and mix together, grind and mix together. Okay, understand what I mean? And give directly to the coral during the night. Can it be okay as a food, or is better to divide the eating? You understand what I mean? I'm not sure I get the question. Is it better to feed it at night or to divide it? I think is that I think altogether 6 or 7 different type of food, frozen food. Yes. And mix together. Yes. Okay, and mixed and grilled. You understand what I mean?
to reduce the dimension. Okay. Okay. And give inside the tank during the night, definitely, to Perfect. increase it. It's perfect. Yeah. Okay, thank you very much. Yeah. Thank you very much. You were wondering whether you could feed it more times, or you wanted to have the different foods separate. It's not necessary to separate. And nighttime is the best time to feed. Yeah. Thank you very much. You're welcome. That sounds good. Traduco? Entrambe le cose? Sì, dai, meglio. In pratica, correggimi se sbaglio, hai detto che di solito mischi 5-6 tipi di cibi, giusto? E che appunto li dai tutti insieme, quindi stavi chiedendo appunto al dottore se era meglio dividere questi tipi di cibi oppure darli tutti insieme, e il dottore ha risposto che non c'è bisogno di divisione o di separazione, però consiglia appunto sempre di alimentare questi coralli di sera, la notte. Ok. Perfetto, era dove volevo arrivare. Grazie mille, Maria. C'è una domanda di Riccardo Motta che esce da un po' e non abbiamo ancora risposto. Chiedeva maggiori informazioni, sono già state dette, però ribadiamole. Per quanto riguarda il fotoperiodo, quanto di alba e tramonto e quanta di luce piena è la media giusta? Quante ore quante ore in tutto, di cui quante per l'alba e per il tramonto, insomma, come viene suddiviso il fotoperiodo? Allora, rimettila di nuovo, così Amale la traduce. La domanda, rimettila di nuovo in sovraimpressione e Amale la traduce. No, ma io... Sì, perché lui chiedeva, nel fotoperiodo include alba e tramonto o solo il periodo di luce piena? Però bisogna dire quante ore si intende in tutto. I understand. I see it too. He wrote the question. He wants to know whether the photo period includes the white light only or the entire photo period. Certo. Okay. So, yeah, some people will begin their photo period with blue lights, and then come the white lights, and then they finish the day with blue lights. The total photo period really should be 12 hours or less. And the amount of time for the white lights, of course, would be less than 12 hours. Maybe it's only 10 on the white lights. Maybe it's only 8 hours on the white lights. Any of that will work. You have to remember that, see, I look at Danielle's aquarium there and the lights are on. It's, now it's 10 o'clock at night and he wants to enjoy his aquarium when he gets home. But the question is, when did the lights begin in his aquarium? So you have to make a balance of what works for the aquarium and what gives you the opportunity to observe your aquarium too. But in general, the photo period for the white lights is much less than the total photo period. It's normally at least 2 hours less than the total, but it can be even less than that. Allora, ha detto di solito si alternano periodi di luce blu, poi bianche e poi blu. Il fotoperiodo totale dovrebbe essere di 12 ore. Per quanto riguarda invece le bianche, dovrebbero sempre stare tipo minimo 2 ore in meno rispetto al fotoperiodo totale, quindi dalle 10 alle 8 ore. Si deve appunto ricordare che comunque appunto stiamo cercando sempre di mimare in qualche modo la natura. Ha detto, poi ha parlato dell'acquario di Daniele, ha detto ovviamente quando Daniele torna a casa si vuole vedere quanto è bello il suo acquario. Ha detto però la vera domanda è da quanto tempo sono accese quelle luci. Quindi si deve un poco pensare al fatto che dobbiamo vedere come funziona il nostro acquario, di che elementi è composto e comportarci poi appunto di conseguenza nei confronti dei bisogni dell'acquario. Ok. Dunque,
Volevo chiedere, sempre tornando ai coralli, abbiamo detto che gli LPS in linea di massima si nutrono più o meno allo stesso modo, sappiamo che sono relativamente resistenti come animali, ma ce ne sono alcuni che sono un po' un enigma, no? E tra questi forse uno dei più belli in assoluto, che è la goniopora. La goniopora, si sa che ci sono acquari in cui questo corallo prospera a meraviglia, magari acquari in cui magari altri coralli ufficialmente più delicati come gli SPS non vivono bene, e ci sono altri acquari che sembrerebbero perfetti, ma le goniopore non durano. Insomma, la goniopora è un po' un LPS atipico. Che idea ha lui di questo corallo? C'è un segreto per tenere vive e a lungo le goniopore, come potrebbero essere delle lobofilie o delle caulastree? Perché la goniopora, alcuni, mi ci metto anche io, perché io riesco a tenere quasi tutto, ma io le goniopore non riesco a tenerle più a lungo di tanto. Perché? Che cos'ha la goniopora di diverso da altri LPS? Yeah, I got that. Ha capito, credo. Yeah. Do you understand? Yeah. Yeah. He wonders why Goniopora is more difficult than other LPS sometimes. Some people have success with it and other people it fails to thrive, right? Yes, that's correct. Yes. Well, that was a question that was a mystery for many, many years. And I can see now in Italy, maybe it's still a mystery. But I discovered the secret to that a long time ago, and I published it. It's available on the internet, and I think I probably put it in one or two of the books too. But you know, I think it takes time for people to get the information. So my screen is now just me on the screen. I don't know. Ah sì, si vede solo il dottor Sprung. Regia, ecco qua. Sì, ok, ci siamo. Era voluta dalla regia, era voluta perché per mettere in primo piano il nostro ospite. There we go. Okay, so now I can see you. So I guess you want to know what the secret is for Goniopora, right? Yes, we want to know. How much is it worth to you to know? Comunque pregherei la regia di passare le domande dei nostri iscritti che stanno aspettando. Grazie. Aspetta, questa secondo me interessa a molte persone. Okay. Questa della Goniopora. So listen, everybody has a theory about this. You know, when people have success, they think, "Oh, I know what the secret is." But no, I discovered something. It seems that the problem with Goniopora species is a bleaching phenomenon. They initially do well, and then all of a sudden you notice the polyps, they don't expand as much, and then the coral becomes lighter in color, it fades, and then no longer expands. This is a reaction to light, and it's not something that you can solve by changing the light. It's something that has to do with their own biological mechanism for dealing with the products of photosynthesis, which include active oxygen. Active oxygen is like a peroxide that is produced by photosynthesis. So I hope this is not too complicated, Amalia. It's okay. I will. What I discovered was that the element manganese, manganese helped Goniopora, and I wasn't sure why, but then I did a little bit of research, and what I learned was that manganese is used to make an enzyme
that detoxifies the active oxygen. So when the coral has enough manganese to produce the enzymes, it can tolerate the lighting in our aquariums. When there's not enough manganese, the coral suffers because of the way we illuminate our manganese. Yeah, I don't know in Italian how you say it. It's not magnesium, it's manganese. Manganese. I have a low quantity of manganese in my tank. That's it. This is a problem that's easy to solve with the trace element supplement. And, you know, for example, we make one called Sea Elements that has that. Two Little Fishies also makes an iron supplement. Iron, how do you say iron is hierro or ferro? Ferro. Combination ferro and manganese is a good two-part or two ingredients to have, and Goniopora, they like it. So we also make a product that is a sand, sable. How do you say sand in Italian? Sabbia. Sand. Sand that is high concentration of manganese and iron. It's a mineral sand that we call refugite. Okay? That. Well, you can explain it. Refugite is the name, and it's a mineral sand that you can use to like a buffer that helps supply manganese. But the best way is to supplement it, to add that once a week. Some of the salt mixes, for example, you know, again, I'm patting myself on the back. Two Little Fishies salt, which is called Accuracy 1, has a very high manganese level, and that's on purpose because it's good for corals. The corals like it, and Goniopora is a clear example. So, yeah. Okay. Allora. In addition, Goniopora, when it's healthy, okay, if you have enough manganese, then they eat. You give them food, and it makes them grow. Okay, so they're any of the powdered foods, you know, fine powder dried plankton is perfect for Goniopora species. We make a product called Goniopower. It's a powder, but any powdered food, they will feed on it when they are healthy. But the most important thing is the manganese, and then everything else is. Yeah. Okay. Yeah. And that you can look that up online if you type Julian Sprung Goniopora or Julian Sprung. In English, we call them flower pot corals. Look that up, and you'll find an article that I wrote. It's a long time ago, maybe more than 15 years ago. But I think you can still find it on the internet. Allora. Ok. È lunga, eh? Diventerà la più esperta acquariofila di tutti quanti. La romana poi, tra l'altro. Allora, ha detto... Tra parentesi, stiamo ancora aspettando la foto e il suo curriculum da mettere sul gruppo. Ora te lo dico in pubblica, Amalia. Dopo, ne parliamo dopo, aspetta che sennò perde il filo. Esatto. Allora, è stato comunque il mantenimento di questi tipi di coralli è stato un mistero per molti anni, però lui ha trovato una soluzione. Difatti ha scritto molte cose riguardo l'argomento e ha messo qualcosa anche nei libri, però molto probabilmente queste cose che lui ha scritto non ci sono state recapitate perché magari non tradotte in italiano. Allora,
Ognuno ovviamente ha una teoria, sembra che il problema sia un fenomeno di sbiadimento che vede praticamente il corallo che non è performante come prima e tendenzialmente dovuta ad una reazione quasi allergica alla luce. Alla luce. Ah, ok. Ok, questo è dovuto però al loro meccanismo biologico che ovviamente permea nel fatto della fotosintesi e lui ha trovato questa soluzione nell'elemento della manganese. Manganese. Okay, che è praticamente utilizzato per fare un enzima che in un certo senso va ad non è una parola italiana. No, non è una parola italiana, aspettate. A disintossicare, Okay. perfetto, l'ossigeno che viene prodotto poi dopo, che sarebbe l'ossigeno nocivo appunto che buttano fuori, per cercare di migliorare la situazione, appunto per cercare di, tra virgolette, mantenerli quanto meglio possibile, lui ha creato anche un supplemento che si chiama Sea Elements, che consistono appunto in ferro, in dei supplementi di ferro in magnesio che piacciono. Manganese. Thank you. No, è importante perché sennò questo è importante perché se uno Very different. Manganese che appunto piace a questi coralli, oppure consiglio una sabbia concentrata con manganese e ferro che anche lì produce, si chiama Refugiate, che è una sabbia tendenzialmente minerale, che è un supplemento che si deve dare una volta, 2 volte a settimana. Poi c'è anche un altro tipo di sale che produce sempre lui che si chiama Accuracy, che è molto buono per i coralli. Poi, per quanto riguarda il modo di alimentare questo corallo, si predilige il cibo in polvere, specialmente il plankton, e lui ne ha uno che si chiama Ganio Powder, penso. Ok, l'elemento più importante, ovviamente abbiamo capito che questa manganese, ha detto che se volete più informazioni scrivete appunto Julian Sprung a Goniopora, dovrebbe uscirvi appunto un articolo comunque di una quindicina di anni fa, risale un po' di tempo fa, però dovreste comunque riuscire a trovarlo. Ok, grazie. No, questo è stato un fiato. Molto interessante. Bene, dobbiamo dare risposta alle predomande che hanno posto i nostri giusto. Lei tu, Ciro? Chi lei? Io non so. La regia, ecco, vai. Allora, Carmelo Carillo fa una domanda che però credo che sia abbastanza ovvia, comunque la facciamo. Per le radio in G5, i picchi dei bianchi che variano, potrebbero andare comunque? A me viene da dire di sì, però lo facciamo dire al dottor Sprung. Okay. Regarding the radiant G5. Okay, those peaks of white lights, like fluctuating lights, could they work as well? Let me understand the question. The peaks of the white lights, like the fluctuation, the high and low for the light. Yes, well, those types too. I think what he's asking is just like the what was the other light that you mentioned? UVs? No. It's a brand. Lights. In any case, the idea that these lights can be controlled, you can program them so the light becomes intense and then comes down. Yes, of course, that's fine. You know, many of the new lights have that ability to not only program the color, but also program the timing of the lighting so that it can go up and down. Or you could use a computer, like a Neptune type computer. I imagine you have that available there in Italy. There's also a few other computer controllers I know in Europe, where you can model really quite perfectly how the light increases and decreases over the photo period. Yeah. Allora, ovviamente il ragionamento è sempre lo stesso, ovvero il fatto che Yeah. Sorry. No, it's completely fine. It's okay.
Ha detto, ovviamente, ce l'aveva detto prima, il fatto che il fluttuare appunto di queste luci luminiche alla natura è la cosa migliore da fare. Ha detto ovviamente ci sono anche dei dispositivi per fare questa cosa, tipo ha parlato di alcuni computer Neptune qualcosa che servono proprio a modellare a nostro piacimento l'andamento della luce che fluttua su e giù. Certo. Quindi ha detto che ha detto che lui conosce, è consapevole del fatto che comunque ci sono in Europa, quindi potrebbe essere un ottimo dispositivo da utilizzare in questi casi. Ecco, diciamo che questa era un po' però una domanda, ne aveva un po' parlato il dottor Sprung di questo genere di cose, quindi magari invito gli iscritti a fare delle domande che possano, diciamo, arricchire, non fargli ripetere determinate cose, se no non finiamo più. Ce n'è un'altra, sempre qua sulla luce, di Natale Profeta, che chiede quanto deve durare il periodo di alba e tramonto per simulare bene l'alba e tramonto in natura. Eventualmente deve essere variato nell'arco dell'anno il periodo di alba e il periodo di tramonto, cioè va bene un'ora di alba e un'ora di tramonto, 2 ore di alba, e devono variare durante l'anno queste lunghezze, questa durata. Okay, I'm translating it. I got it. Okay. Let's see. Nell'arco is okay. I got it. So the guy is asking about the sunrise and sunset in the light. And sure, that does change over the course of the year. You got me, Amalia? Yes. Okay. So how long should the period be? Well, you have a choice. You could try to model nature, and now there are computer systems that allow you to do that. Or you could just choose an average and say that sunset can be, or sunrise and sunset can be approximately 1 hour. I don't think that it's critical for the health to vary that, but changes or varying the photo period and sunrise and sunset may be important if you're trying to make corals spawn. On that, come again, please. Okay, so the person asking the question wanted to know, what do I recommend for how long the period of sunrise and how long the period of sunset? In general, an average figure is about 1 hour time frame for each. You know, if you want to make it 1.5 hours, great. You know, it's not critical. The person also wanted to know, is it important to vary that to try to match how it changes over the course of a year? And my answer is that no, it's not important to vary it unless you're trying to promote spawning in the corals. In that case, if you were trying to make the corals breed and produce eggs and sperm, it may be important for them to have a very precise photo period and sunrise and sunset. Okay? Most people are not trying to do that. Most people are just happy to have the corals healthy. Ok, allora detto che comunque se ovviamente si vuole andare a modellare sempre, a modellare i modi della natura, comunque lo si può fare, però lui consiglia 1 ora di tramonto di alba a testa, un'ora di alba e di tramonto a testa. Ha detto per quanto riguarda variarlo nel corso dell'anno non è importante variarlo appunto per la salute dei coralli, a meno che non si stia promuovendo appunto la respirazione a quanto pare del corallo, ovvero il Hard word. the fact is that it's an Italian word and I can't catch it. Like it's
It keeps escaping from my tongue, I swear. I have it on the tip of my tongue. What's the word in English? Sprung? You said sprung, didn't you? The sprung of the coral, kind of. Say it again? I can't. Sorry. Like the breathing kind of thing of the coral. Oh, for breeding. Yeah. Respirazione. Bravo. No, è di breeding, acclimatamento. Allevamento? Ok, ecco, bravo, quella. Non mi veniva. Questo ha detto. Secco. Ciro, ci sono altre domande? Posso fare una domanda io? Devi. Allora, ci ha parlato prima dell'importanza del manganese in quanto elemento presente e essenziale in molti enzimi e se abbiamo visto qual è il suo beneficio nella goniopera. Un altro elemento presente in molti enzimi è il molibdeno. Cosa ci può dire riguardo all'importanza di mantenere costante il molibdeno, che è un altro elemento che tende diciamo a consumarsi molto velocemente nella vasca? Per Amalia è molibdeno. Ok. Quindi come mantenerlo nella vasca? Scusa, solo questo non ho capito. Qual è l'importanza di mantenere un altro elemento come il molibdeno che è presente anch'esso in molti enzimi? So, he was asking, we previously talked about manganese, yeah, and he said there is another element, molybdeno, that, that, you know, he was asking about the importance of keeping these elements as well in the tank. Yeah. It's important, but not for the same reasons. It's certainly, I'm not aware of molybdenum being a critical factor for coral health. Molybdenum is more important for the biology of the aquarium, for the microbial aspect of the aquarium, rather than the corals themselves. Okay, it's one of a handful of trace elements that are important ones to include in a salt formulation or in a supplement that's added to the aquarium. Okay. Allora. Yeah. Marco Paci, pane per i tuoi denti. Vai Amalia, prego. Ok, ha detto che tendenzialmente è un elemento importante da avere, ma non per quanto riguarda la salute dei coralli, bensì per quanto riguarda un po' l'andamento di tutto l'acquario, e un elemento importante anche per quanto riguarda comunque la digestione e il funzionamento di alcuni sali che vengono introdotti nell'acquario, e allo stesso momento anche di alcuni supplementi italiani. Ok, thank you. Ok. Abbiamo altre domande, Ciro, per caso, che tu sappia, o Loredana, c'è qualcosa da mandare? Io volevo fare non so se l'ultima, comunque un'altra domanda che è di grande di dominio pubblico, è la piaga dei cianobatteri. Quasi ogni giorno c'è chi dice ho i cianobatteri, ho i cianobatteri normali, ho i cianobatteri verdi che sono peggio di quelli normali. Un consiglio, noi l'abbiamo già dati tanti, poi si sa che il problema varia da vasca a vasca, ma qual è la principale causa dei cianobatteri, siano essi marroni, o cioè viola, sì, violetti, marroni, siano essi quelli verde smeraldo, nelle nostre vasche? Perché vengono i cianobatteri e se si possono dire il metodo migliore per sconfiggerli. Lo so che in realtà l'argomento è molto vasto, però proviamoci. Soprattutto perché vengono i cianobatteri in vasca, e quasi nessuno, cioè non ho mai sentito nessuno che in un momento della vita del suo acquario non ha avuto cianobatteri in vasca. Ok. Forse hai capito.
Why the cyanobacteria? The problem of cyanobacteria? Qual è la causa dei cianobatteri? Why they grow in our tank? Why they grow in all tanks? Right. Yeah, you have the aquarium, you have the salt water, and you have the passion to keep the aquarium. Those three ingredients, you get cyanobacteria. The great question, sir, the great answer. So now the question is whether it changes your passion after you have the cyanobacteria. So no, you know, there are many types of cyanobacteria. There are common ones like the red one, but there are also others. There's a green, there are brown ones, many different species. They don't all have the same requirements, but there are some commonalities. Most of the time when you see the red slime, you know, the red cyanobacteria, it likes to grow in places where the water flow, where the circulation is not so strong. It tends to grow better when there is an issue with the alkalinity, that the alkalinity is a little bit low. It also tends to grow when the pH is low. So for that reason, doing things of maintenance to elevate alkalinity and pH will tend to promote an aquarium that is less likely to get cyanobacteria. When I say less likely, that doesn't mean it's perfect, but there's less chance. Dissolved organic carbon is sometimes involved in promoting cyanobacteria. So aquariums with a big population of fish that get a lot of food added, they are more likely to have problems with cyanobacteria. The use of protein skimming helps to keep that under control. And the use of activated carbon can help to keep that under control. Another thing that can promote cyanobacteria is iron, the addition of iron, which is helpful, but excess iron it can sometimes promote cyanobacteria. I mentioned dissolved organic carbon. Some types of dosing of carbon as a method of maintaining the aquarium, such as acetate, like calcium acetate or citric acid, or any of these carbons that are sometimes used in carbon dosing, vodka method, things like that. Sometimes, if it's excess, will promote cyanobacteria. Sometimes they have the opposite effect because they promote an actual bacteria that competes with the cyanobacteria. What else to tell you? Phosphate. I've neglected to mention phosphate. Elevated phosphate levels sometimes will promote cyanobacteria. Those are all the reasons that are important. Ok. Ha detto che tendenzialmente sia all'acquario sia all'acqua salata ed è normale che ci siano batteri, ma questo non deve cambiare o far sparire la vostra passione. Ha detto ci sono molteplici tipi di questi batteri. Abbiamo i rossi, i verdi, i marroni e differiscono anche per come perché si formano
e sul come vengono trattati. Allora, per esempio, quando si parla dei rossi si poggiano in posti dove c'è eccesso d'acqua e potrebbero, una delle cause che potrebbe portarli a formarsi sono un'alcalinità e un pH basso, quindi per cercare di migliorare la situazione, perché alla fine non si riesce mai a dissolverli del tutto, sarebbe consigliabile appunto aumentare i valori. Poi un'altra delle cause che potrebbe portare ai cianobatteri sarebbe il dissolvere i carboni organici, tipo l'acetato, che però allo stesso tempo potrebbe promuovere la formazione di un altro batterio che sarebbe più dannoso rispetto al cianobatterio. Poi abbiamo anche comunque, magari se vogliamo integrare del ferro, troppo ferro che può promuovere questo cianobatterio, oppure addirittura troppo fosfato. Anche gli aminoacidi stimolano i cianobatteri. Comunque calce sodata eleva pH e risolve molti problemi con calce sodata. Detto questo, Metello, devi porgere i nostri migliori ringraziamenti al dottor Sprung, e poi mi sono arrivate molte richieste di che eventualmente un webinar con altri grandi professionisti di tuo pari livello, una sorta di, se qualora volessimo organizzare una tavola rotonda come dire informatica con lui, con Brasler, con altri, con Knopf, magari se lui è disponibile a una cosa del genere, perché noi vorremmo comunque altre occasioni per poterlo ascoltare e apprendere il suo sapere. Amalia, prego, traduci. direttamente. So, we are saying goodbye right now, but he was saying that if you are okay with it, one day we decide to kind of organize at least something like a round table with people's names. Yeah. In the industry, like you, like Wally. Would you be willing to do that? Okay. Sure. Of course. Farebbe piacere. Paletta, Tony Vargas, con questi grandi. Vedere tutti assieme, grande squadra, Real Madrid, Barcellona, football, grandi top player per noi. Va bene. Io napoletano, lei Diego Armando Maradona. Maradona, yes. Naples, I am Naples. Yeah. Va bene. Va bene, allora a questo punto qua Metello, vai, chiudi tu con i saluti. Niente, direi ragazzi, saremo andati avanti a lungo perché in realtà le domande poi sono tantissime, mi rendo conto. Ci scusiamo con quelli che magari non hanno avuto risposte alle loro domande, però ragazzi, crediamo che questa live sia stata importante, esauriente per tutto quello che ci siamo detti. Sicuramente abbiamo imparato qualche cosa. E niente, ringraziamo infinitamente il dottor Sprung, speriamo di rivederci quanto prima, magari organizzando questa bellissima conferenza a più voci di cui ha parlato Ciro, e niente, che dirci, ci salutiamo tutti gli iscritti, li ringraziamo in primis il dottor Sprung per essere stato tra noi e per averci dato i suoi suggerimenti. Proverò a tenere la goniopora e ad aumentare il manganese e le faremo sapere. Scherzi a parte, direi buonanotte a tutti. Amalia, traduci quest'ultima mia cosa, anche se credo che il dottor Sprung abbia capito benissimo. Esatto. Ok, e un grande applauso a tutti, a lui. Un applauso.